students, welcome back to our innovation. Today we are going to learn 6th English Unit 2 Term 1 When the Trees Walked book evaluation. நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போலாம். Ruskin Bond had written this. He is the author. Ruskin Bond and his grandfather. ஸோ அவங்கள சுற்றி எப்படி நிறைய பிளான்ஸ் அவங்க பிளான் பண்ணாங்க அதை பற்றி தான் இந்த ப்ரோஸ் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. ஸோ த செக்ஷன் 1 கொஷின் ஆன்சர் லெட்டஸ் வி டிஸ்கஸ். When did the garden become a happy place for the author? ஸோ ஆத்தர் வந்து எப்போ வந்து அந்த கார்டன் வந்து ஒரு ஹாப்பி பிளேஸாக சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா the garden become a happy place for the author. ஸோ ஆத்தருக்கு அது ஒரு ஹாப்பி பிளேஸாக எப்போ மாறுதுன்னா when his grandfather joined him. ஸோ எப்போ அவங்க ஃபாதர் அவங்க கூட வந்து அந்த கார்டனில் உட்காராரோ ஸோ அந்த டைம் தான் அவர் ஆத்தருக்கு வந்து அந்த கார்டன் வந்து ஒரு ஹாப்பி பிளேஸாக சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, ஸோ யூ கேன் ரைட் த ஆன்சர். இங்கே ஆன்சர் எழுதிக்கலாம். The garden became a happy place for the author when his grandfather joined him. What are the two reasons the author gives for the plants moving towards the grandfather? So, the two reasons, they are asking two reasons. Author வந்து அந்த பிளான்ஸ் வந்து கிராண்ட்ஃபாதர் கிட்ட வர மாதிரி ஒரு அவருக்கு தோணுது. ஓகே, ஸோ அது ஏன், எந்த ஒரு ரீசன், வாட் ஆர் த ரீசன், ஸோ எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அந்த பிளான்ஸ் வந்து கிராண்ட்ஃபாதர் கிட்ட மூவ் ஆகி வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க. One reason the author gives for the plant moving towards grandfather may be light and warm. The other reason may be that the plants wanted to be near the grandfather. Why does the writer think that the peepal tree is a great show off? Answer is here, mark it from here. Even when there is no breeze, their broad-chested, slim-waisted leaves will spin like tops determined to attract attention and invite into the shade. So, even those on the பீப்பிள் ட்ரீலேருந்து ப்ரீஸ் எந்த மாதிரி ஒரு காற்றும் வராத இருக்கும்போது ஸோ தெர் இஸ் நோ ப்ரீஸ். ஓகே, இந்த பீப்பிள் ட்ரீயில் ப்ரீஸ் இல்லாமல் இருந்தாலும் தேர் ப்ராட் செஸ்டட், ஸோ அது இட் லுக்ஸ் வெரி பிக். தேர் ப்ராட் செஸ்டட் ஸ்லிம் வெஸ்டட் லீவ்ஸ். ஸோ அதோட லீவ்ஸ் இட் வில் ஸ்பின் லைக் அ டாப். ஸோ பம்பர மாதிரி அதோட லீவ்ஸ் சுற்றுறதும் தீஸ் ஆல் வில் attract the people. Okay, so this will attract the author and it will invite into the shade. ஸோ அதோட ஷேடுக்குள்ளார நம்ம போய் நிற்கணும் அப்படின்ட்டு தோன்ற அளவுக்கு அந்த பீப்பிள் ட்ரீ இருக்கும். ஓகே, ஸோ மார்க் இட் ஃப்ரம் ஹியர் டில் எண்ட். ஸோ யுவருங்கிற இடத்துல நீங்கள் ஆத்தர்னு வேணாலும் எழுதிக்கலாம், இல்லைனா டு அட்ராக்ட் த அட்டென்ஷன் அண்ட் இன்வைட் இன் டு த ஷேடுன்ட்டு எழுதலாம். ஓகே, சி மார்க் இட் ஃப்ரம் ஹியர் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் திஸ். செக்ஷன் 2 Why do we need trees? List out reason that grandfather gives. See here, the grandfather needed the plants. Mark it from here. We are planting trees for the forest and for the animals and birds who live here and need more food and shelter. So planting the trees for the forest and also for animals and birds. Not only that, அது கூட இன்னும் என்ன சொல்கிறாரு, to keep the desert away. ஸோ பாலைவனமாக இல்லாமல் இருக்கணும். to keep the desert away, to attract rain, to prevent the banks of river from being washed off, for fruits and flowers, leaf and seed. ஸோ இது எல்லாமே எழுதிக்கோங்க. ஸோ here, from here until end you can mark it here, these 4 points also. even இந்த 4 மட்டும் எழுதுனா கூட எப்போதும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் விட்டுட்டு, பட் தீஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க, இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. ஓகே, why did author help his grandfather plant trees? The thought of the world without trees became a sort of nightmare to the author, and he helped grandfather in his tree planting with great enthusiasm. ஸோ ஏன் ஒரு
கைண்ட் ஆஃப் நைட் மேர். ஓகே, ட்ரீஸ் இல்லாத உலகத்தை வந்து அவரால் நினச்சி பார்க்க கூட முடியல. நைட்டில் நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு பயங்கரமான கனவு வரும், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நைட் மேர். ஓகே, நைட் மேரில் நம்மளுக்கு வர மாதிரி அந்த வித்தவுட் ட்ரீஸாக இருக்கிற அந்த வேர்ல்டை வந்து கொஞ்சம் கூட திங்க் பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கிறனால he helped his father in planting the trees. He planted with great enthusiasm. Mark it from here and end of this. இந்த இடம் மட்டும் மீனை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி the authorன்னு எழுதிக்கோங்க. What made grandfather plant sapling on the rocky island? A small mango tree was growing on the island. So ஒரு island, it was a dry island, rocky island. அங்கே ஒரு சின்ன மேங்கோ ட்ரீ வளர்றது பார்க்குறாரு. ஸோ அது பார்த்தோன்னே ஒரு ஸ்மால் ட்ரீ இங்கே ஆல்ரெடி வளரும்போது மற்ற ட்ரீ எல்லாம் ஏன் வளர்றதுக்கு என்ன அப்படின்ட்டு அவரை நினச்சிட்டு he was planting many trees there. A small mango tree was growing on the island. If a small tree can grow here, this made grandfather plant saplings on the rocky island. Section 3. See here, mark it here. What did the grandmother feel about the trees growing in the house? இதுக்கு ஆன்சர் இங்கேருந்து எழுதிக்கோங்க. grandmother felt about the trees growing in the house made it look like roof brought down by the jungle. Why did the author leave town? The author left town. The Second World War came. Why did the author leave town? Answer இங்க எழுதிக்கோங்க. The Second World War came and so the author left the town. So இது எழுதிட்டு you complete the sentence. Okay, the Second World War came and so that the author left the town. How did the grandfather's dream come true? The trees they had planted. ஸோ அவங்க பிளான் பண்ண ட்ரீஸ் எல்லாமே நல்லா க்ரோ ஆகி they had multiplied. ஸோ இது பார்த்தோன்னா என்னாச்சு, கிராண்ட்ஃபாதரோட கனவு எல்லாமே நினைவாச்சு. ஓகே, இங்கேருந்து எழுதிக்கோங்க. எஸ் எழுத வேணாம். The trees they had planted long ago had multiplied. So grandfather's dream had come true. Okay, this is the third answer. Mark it from here until here. Later on end with this. So grandfather's dream had come true. Next, describe the author saw when he went back to the island. So அவர் ஐலாண்டுக்கு திரும்பி போய் பார்த்தோன்னா அந்த ஐலாண்ட் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத டிஸ்கிரைப் பண்ணணும். When the author went back to the island, it was like a small green paradise. He saw red blooms of coral blossom. Then he saw squirrels living in the trees and quail, a crow, etc. The trees seemed to know the author. They seemed to be beckon him nearer. So he saw a green forest on the island. When the author returns back, அந்த ராக்கி ஐலாண்ட் வந்து ஸ்மால் க்ரீன் பேரடைஸ், பேரடைஸ்னால் ஹெவன். ஓகே, ஸோ அந்த அளவுக்கு ஸ்மால் க்ரீன் பேரடைஸாக இருந்திருக்கு. அங்கே இருக்கிற ட்ரீஸில் ரெட் கலர் ப்ளூம்ஸ், தட் இஸ் ரெட் கலர் ஃப்ளார்ஸ் நல்லா பூத்துருக்கிறது பார்த்தா இட் லுக்ஸ் லைக் அ கோரல் பிளாசம். தென் தெர் ஆர் மெனி ஸ்குவரல்ஸ், ட்ரீஸ், க்ரோஸ் ஆர் லிவிங் தே. அங்கே இருக்கிற ட்ரீஸ் எல்லாமே அவரும் அவரோட கிராண்ட்ஃபாதரும் பிளான் பண்ண ட்ரீஸ் தான். ஸோ அதெல்லாமே அவருக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ட்ரீஸ் மாதிரி அவருக்கு தோணுது. ஸோ ஜென்ரலி இட் லுக்ஸ் லைக் அ க்ரீன் ஃபாரஸ்ட். அந்த ஒரு சின்ன ஐலாண்ட், ராக்கியாக ரொம்ப பாறையாக இருந்த அந்த ஐலாண்ட் வந்து இப்போ க்ரீன் ஃபாரஸ்ட் ஐலாண்டாக மாறி இருக்கு. The question answer ends here. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரெனோவேஷன் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அ வீடியோ. தேங்க்யூ. ஹாவ் அ நைஸ் டே.